So our today's topic is cryptography. Cryptography is a method of protecting information and communication through a usage of code, so that can only those from whom information is intended can read and proceed it. The prefix crypt means hidden or vault, and suffix graphy means writing. The cryptography, it is a study of encryption and decryption document in cryptography format, just as in encrypted and clear text format. For cryptography there are so many algorithms that we are using. That is, first one is ROT13 algorithm, second one is MD5 algorithm. The cryptography provides secure communication in presence of malicious third parties known as advertisers. Encryption uses an algorithm and key transform an input plain text format, and it will be scripted in the ciphertext format. So a given algorithm will always transform the same plain text into same ciphertext if the same key is used. Putty interface that we are using in GUI purpose, that is configured in SSH file. When we do setting on the time, they get connected to the main server. Server will have its public key, and then it will be provide a private key. So we want to do authentication just like an SSL certificate. Now we will see the cryptography image. The plain text format in encrypted, then it converted in ciphertext format, then it decrypted format, and when we get on that time, it will convert it in the plain text format. Just we can see here encryption and decryption tool. In the tool, encrypted format. So that one is decrypted means आता याच्यामध्ये आपण अल्गोरिदम्स चेक करू शकतो. तुम्हाला जो अल्गोरिदम सेट करायचा आहे तो तुम्ही अल्गोरिदम सेट करून देऊ शकता. MD5 पण आहे याच्यामध्ये. सेकंड RC2 RC0 RC5 लावू शकता. डिपेंड्स तुम्हाला जो अल्गोरिदम सेट करायचा आहे त्याच्यावर. हा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मॅट तुमचा हायपरटेक्स्ट फॉर्मॅट किंवा सायफरटेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट झाला. दॅट इज वन इज कॉल्ड ॲज डिस्क्रिप्टेड फॉर्मॅट. Algorithm are considered secure if an attacker cannot determine any properties of the plain text or key given the ciphertext. Next one, objective of cryptography. First one is confidentiality, next is integrity, and third one is authentication. That is based on the CI triad model. Confidentiality, the information cannot be understood by anyone for whom it was intended. Integrity, the information cannot be alternated in the storage or transits between the sender and intended receiver without the alternation being detected. And last one is authentication, the sender and receiver can confirm each other's identity and the original destination of the information. Then what is mean by encryption and decryption? Encryption is the process which transform the original information into unrecognized form, that is the plain text into cipher form. This new form of message entirely different from the original message. That's why a hacker not able to read a data as a sender use an encrypted algorithm. Encryption is usually done using key algorithm. Decryption is a process of converting encoded format or encrypted data in a plain text format, or it's readable and understood by human or computer. This method is performed by unencrypting the text manually or by using keys which is used the encrypted the original data. जसं आपण आत्ता इथे एक्झाम्पल बघितलं की याच्यामध्ये आपण इन्क्रिप्टेड फॉर्मॅट दिला. हा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मॅट आपण देत असेल तर हा सायफर टेक्स्टमध्ये कन्वर्ट होतो आणि आपल्याला इथं फॉर्मॅट हा सायफर टेक्स्टमध्ये दिसतो. तुम्हाला सेम फॉर्मॅट जर परत गेन करायचं असेल तर तुम्हाला हा डिस्क्रिप्टेड फॉर्मॅट एन्क्रिप्टेडमध्ये कन्वर्ट करता येतो. There are three types of cryptography. First one is symmetric, next one is asymmetric, and third one is hash function. Symmetric function, asymmetric encryption, both sender and receiver use the same key for the encryption and decryption. ज्यावेळी आपण सिमेट्रिक इन्क्रिप्शन देतो त्यावेळी बोथ सेंडर आणि रिसिव्हरला सेम की इम्पॉर्टंट असते. ज्यावेळी आपण डेटा कन्वर्ट करत असतो, द सेंडर यूज अ की टू इन्क्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट अँड द सेंड्स द
ciphertext to the recipient. When the recipient want that same text format, then they use the same key for decrypted the format. So that one is symmetric encryption. These types of cryptography is only suitable when you are communicating with the few people. Next one is asymmetric encryption. Asymmetric encryption is also known as public key encryption or cryptography. A public key cryptography is method that key a pairs of key comprising a public key available to anyone's a private key held only by the owner. त्याच्यामध्ये आपण ओनर फक्त पब्लिक की प्रायव्हेट की अवेलेबल करू शकतो आणि आपण पब्लिक की ॲक्सेस करून इंटिग्रिटी मेंटेन करू शकतो. त्याच्यासाठी आपण पुट्टी इंटरफेस यूज करू शकतो. जसं मी आता सांगितलं, पुट्टी इंटरफेसमध्ये GUI पर्पजसाठी आपण कन्फ्युगर केलं आहे. पुट्टी इंटरफेस याच्यामध्ये तुम्हाला SSH सर्टिफिकेट देऊ. SSHला तुम्हाला IP ॲड्रेस सेट करावा लागतो आणि जेव्हा तुम्ही IP ॲड्रेस सेट करता त्यावेळी तुम्हाला इथून पोर्ट नंबर देऊन सर्व्हर पब्लिक की तुमची डिफाईन केली जाते. प्रायव्हेट की तुमची प्रायव्हेट की डिफाईन केली जाते. हे झालं GUI पर्पजसाठी आपण यूज करतो ॲज अन पुट्टी इंटरफेस. आपण ज्यावेळी सेटिंग करतो त्यावेळी ते मेन सर्व्हरला कनेक्ट होतं अँड द सर्व्हर विल हॅव इटसेल्फ पब्लिक की अँड दे विल प्रोव्हाइड अ प्रायव्हेट की. सो वी वॉन्ट टू डू जस्ट ऑथेंटिफिकेशन जस्ट लाईक अन SSL सर्टिफिकेट. Hash function. The principal object of hash value is data integrity. Hash value is an algorithm that accepts variable length block of data as input and procedure a fixed size hash value. The principal object of hash value is data integrity. Changes to any bit or bits in a result with high probability. याच्यामध्ये हॅश व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करू शकतो. आपण एक ऑनलाईन हॅश मेकर चेक करू शकतो. एक आपण एक्झाम्पल नको नोटपॅडमध्ये एखादं व्हॅल्यू क्रिएट करू. मला इथे सेव्ह करावे लागेल. जस्ट मी डाउनलोड्समध्ये सेव्ह करेन. सेशन. ओके. नाव ऑनलाईन हॅश चेकर. त्यामध्ये फाईल ड्रॉप करावी लागेल तुम्हाला, जी मी आत्ता डाउनलोडमध्ये सेट केलेली. सेशन ओपन. या झाल्या तुमच्या हॅश व्हॅल्यू रेडी. MD5मध्ये ही हॅश व्हॅल्यू दाखवेल तुम्हाला. SHA अल्गोरिदम सेट केला तर ही हॅश व्हॅल्यू असेल. SH256 केला तर ही हॅश व्हॅल्यू असेल आणि SH512 सेट केला SHA512 सेट केला तर हे हॅश व्हॅल्यू असेल. जस्ट डेटा इंटिग्रिटी पर्पजसाठी आपण यूज करतो. ऑनलाईन हॅश चेकर करून आपण यूज करू शकतो. If we change the file name, hash value remains same, but if we change the content of the file, then hash value will be different. Next one is cipher. In cryptography, cipher is an algorithm for performing encryption and decryption. There are two types of cipher, classic and modern cipher. First one is classic cipher. Classic cipher, it is a substitution cipher. Example just like root13.com आपण consider करू शकतो. Classic cipher is the most basic type of cipher which operate on letter of alphabet A to Z. These cipher are generally implemented either by hand or with simple mechanism device. Because these are cipher easily decrypted, they generally reliable. There are two types of cipher. Classic cipher.
आपण ROT13चे एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो. ROT13.com. हॅलो, हे जस्ट क्लिअर टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये यूज करतो, म्हणजे हे सिम्पल फॉर्मॅटमध्ये डिस्क्रिप्टेड करू शकतो आपण. सबस्टिट्यूशन सायफर अँड ट्रान्सपोर्टेशन सायफर. सबस्टिट्यूशन सायफर. इन दिस सायफर, user replace units of plain text with the ciphertext according to regular system. And in transportation cipher, their words are jumbling and they get encrypted in the mismatch format. जस्ट क्रिप्टोग्राफी इथं आपण बघू शकतो, क्रिप्टोग्राफी हा वर्ड इन्क्रिप्टेड फॉर्मॅटमध्ये झाला तर या टाईपमध्ये तुम्हाला डिफाईन केला जातो. The basic structure of cipher. Modern cipher. Modern cipher are designed to withstand wide range of attack. They provide a message secrecy, integrity and authentication of the sender. There are two types of modern cipher, that is symmetric algorithm, asymmetric key algorithm. Symmetric key algorithm, private key cryptography, public key cryptography. Just like सेम सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक की आपण जसं बघितलं, सेम की लागते ज्यावेळी इन्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होतं, आणि असिमेट्रिकसाठी 2 पब्लिक की रिक्वायर ज्यावेळी इन्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन फॉर्मॅट आपण तयार करतो. मॉडर्न क्रिप्टोग्राफीमध्ये पब्लिक आणि सिमेट्रिक की. सिमेट्रिकमध्ये परत 2 टाईप पडतात, स्ट्रीम आणि ब्लॉक. PGP, Pretty Good Privacy. Pretty Good Privacy is an encryption system for both sending encrypted mail and decrypted sensitive information. PGP is designed to provide 4 aspects of security, that is privacy, integrity, authentication and non-repetition in sending of email. PGP is an open source and freely available software package for email security. It provides a confidentiality through the uses of symmetric block encryption. In PGP, there we use a digital signature to provide integrity, authentication and non-repetition. PGP use a combination of secret key encryption and public key encryption to provide a privacy. So we can say that digital signature use only hash function, 1 secret key and 2 private key pairs. Stenography means it refers the practice of concealing file, image, message, video within other files, image, message or video. That here we see an example. Stenography online आपण एखादं चेक करू शकतो. स्टेनोग्राफीमध्ये स्टेनोग्राफी online. Okay, encoded into text format with the image. चेक करू आपण. हा माझा बायनरी फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंटेड झाला आहे. हा मी आता कन्वर्ट करते. कॉपी, डिकोडेडमध्ये चूज अ फाईल, सेश, ओपन, डिकोडेड. ओके, आपण आणि एकदा चेक करू. स्टेनोग्राफी included. Image stenography.
याच्यामध्ये तुम्ही एखादी इमेज पुट करू शकता. जस्ट मला एक चेक करू दे फुल स्टॅकमध्ये. ओके सॉरी, हे घेऊ आपण ओपन. encrypted password, enter encryption password 1 2 3 4 5 password encode. Just go to download encode, open. Here we place the password and decode. We get the answer. That one is stenography method.